Welcome, my friends. Here we're entering Rassnäs. Have you been at Rasnäs? It's a small opening with a protected bay inside. We're going to stop to get the dinghy on a shorter line. Then we let the sailboat go through before we're entering. Linda is doing the hard work and I am playing captain. It's a hard wind today and it looks like it's going to be windy a couple of days. If you go through in the middle, there is no problem at all. You can see some shallow spot in the south end. We discuss where to moor and the attachment point for the shorelines. And I show Linda how the wind is going to affect the boat and we discuss what to do. Now Linda will prepare the shorelines. And I will take care of the safety line on the anchor. My hawk eyes discovered that the line are too close to the klitch.
I will drop off Linda here, then go to the higher cliff at the right side in the picture. No, I changed my mind. We will take the boat to the rock where Linda stepped off. Nu har du snurrat runt för mycket runt trädet och så har du lagt ett kors och du kommer inte få bort den här. Jag vill att du tar ett annat träd. Jag sa det där trädet men det förbrann för mig att gå av. Det träd och neråt där hållet. Ja, om den stubben där, den lilla stubben du står vid, sitter den fast? Sitter den fast? Sitter den fast? Eller tar stubben bakom till stadier? Ja, bara att vi ska ha... Bara håll i så här, nu så där släpper du så håller vi den. Precis. Så låter du hålla lite koll på båten. Så den är still nu. Drar du för mycket så rör sig båten för mycket åt ditt håll. Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.